Good evening, Pa. Shall we start? Yes, sir. So last class we have discussed about the problem, right? The KPKC. Am I right? Yes, sir. Yes. You tell me when the delta NG is positive. So when the KP and KC, what is the relationship between KP and KC? So delta NG is positive. Then what is the relationship between KP and KC? Hmm? So what is that formula for KP and what is that KP and KC relationship? Give me that equation. Yes, tell me. What is KP and KC relationship? What is the final equation we arrived in KP KC derivation? யாரா ஒருத்தர் ஆன்சர் பண்ணுங்கப்பா. Sir, KP is equal to KC RT square. KC RT power 2, sir. RT power delta NG, right? Yes, sir. Delta NG. So now delta NG is negative, positive. Then how it would be? இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்ல போடுங்க delta NG is positive now KP is greater than or equal to KCR, less than or equal to KCR. Sir, greater, sir. KP is Greater, sir. greater than KC. Negative means Lesser than KC. lesser than KC. So 0 means KP is equal to KC, correct? So this is the equation we arrived in the last class. Now we are going to see about the heterogeneous equilibrium. So far we have seen the homogeneous equilibrium, right? So equilibrium are homogeneous and heterogeneous. Homogeneous means they are in the same phase. For example, all the reactant product are in the only one phase, either in the solid phase or in the liquid phase or in the gas phase. If it is heterogeneous, they are in the different phase. So it may be solid liquid, liquid gas, or solid gas. Anything it would be. Okay. One minute. Just a minute. So heterogeneous catalyst, heterogeneous phase means they are in the different
Okay. So now we are going to see about that. So when an equilibrium as the reactant product in the different phase, then it termed as heterogeneous equilibrium. For example, when you have the calcium carbonate, they are in the solid phase. So when you are heating that, it become calcium oxide in the solid form and it liberate carbon dioxide gas. So when these two are combined, it will give calcium carbonate as a solid. So the reactant is solid. The product one of the product is gas and the other one is solid. So they are in the different phase. Then this equilibrium is called as heterogeneous equilibrium. Other than that, when you have iron rod solid, so H2O liquid in the water in the liquid state, then the rusting of iron Fe3O4 solid and it liberate hydrogen gas slowly. So this is solid, this is solid, this is liquid, this is liquid, this is gas. So they are different phase. Okay, then it is called as heterogeneous equilibrium. So on the basis of the law of mass action or basis of stoichiometric equation, so by applying law of mass action, you tell me what is the Kc value for the first equation? What is the Kc value for the first equation? So how to apply law of mass equation, mass action? How to apply ma? Mithran? Ashwin? See, when you are writing reactant gives product, the equilibrium with product means when you are applying law of mass equation, K equilibrium constant, that should be concentration of the product divided by concentration of the reactant. So this is the law of mass action. So according to that, you tell me. இப்படி பார்க்கும்போது என்ன? சொல்லுங்கப்பா, for this equation 1, concentration of product. So according to the forward reaction, what is that reactant concentration? So product concentration. Which is the product? Sir, CaO plus CO2 is product. Concentration of CaO and then concentration of CO2. That divided by concentration of CaCO3. Now, here, look that calcium oxide is a solid, carbon dioxide is a gas, calcium carbonate is a solid. When you are applying Kp, okay, so the Kp only depends upon the partial pressure of carbon dioxide. Why? Because the concentration of pure solid and liquid
that active mass taken as unity. புரியுதா? heterogeneous equilibrium எடுக்கும்போது Kc is equal to concentration of product divided by concentration of reactant. நம்ம Kp apply பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம்? Kp is equal to Kc is equal to Kp into RT power delta Ngன்றது homogeneous mixtureக்கு யூஸ் பண்ணோம். ஆனா heterogeneous வரும்போது Kp க்கும் Kc க்கும் டிஃபர் ஆகுது. ஏன்? Kp வந்து the partial pressure concentration of gas depend பண்ணி தான் இருக்கு. Because the concentration of pure solid and liquid active mass we are taken as a unity. That's the reason why it going out. Then the Kp become partial pressure of the carbon dioxide. So what are the characteristics of this equilibrium? Sir, doubt sir. Yes ma'am. Sir, இப்போ ப்ராடக்ட் சைடுல வந்து ரெண்டு கேஸ் இருந்தா ரெண்டுமே எடுத்துக்கணும் சார். தாராளமா. Only it depends upon the gas. What are the gas we are taken? Okay. Okay sir. First time I doubt getting very good. The next. So what is the characteristics of this equilibrium? So at a given temperature, equilibrium value is constant. Okay. So at given temperature, K equilibrium is here for a definite value. Okay. And then it is independent of the initial concentration of the reactant and the direction from which equilibrium is attained. அது வந்து அவசியம் கிடையாது. So it independent the concentration of reaction. Because what we are chosen here, look here, partial pressure of carbon dioxide. So when the equilibrium reach ஆகுதுன்னா எப்படி reach ஆகுதுன்றத பார்த்தா மட்டும் போதும். So it is independent of the initial concentration of reactant and the direction from which, அதாவது either backward or forward ன்றது முக்கியம் இல்லை. Whether it is reached equilibrium or not, that is the main thing. From which equilibrium is reached. So in the reaction vessel, if the reaction is reversed, automatically the equilibrium constant also reversed. Also inversed. So what they are saying, reaction inversely proportional to equilibrium constant. So reaction reverse பண்ணீங்கன்னா equilibrium வந்து inverse பண்ண வேண்டியதுதான். That's all. And then if the chemical equation, if the equation divided by 2, then the equilibrium constant for the new reaction is the, after first என்ன கிடைச்சிருக்கும், இப்ப A gives B இப்படி இருக்கு, then A by 2, அது 1 by 2A, it gives 1 by 2B இப்படின்னு இருக்கு. இப்ப இதை ரீச் பண்றதுக்கு ஒரு ஈக்லிபிரியம் வந்திருக்கும் இல்லையா, ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட், அது வந்து K1 வச்சுப்பீங்க. இப்ப நியூவா வருதுல K2, இந்த ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் எப்படி இருக்குன்னா K2 is equal to root of K1. அதுதான் they are mentioning. So always when you are, if you are dividing by 2, it's a square root. Okay va? Suppose if the equilibrium having two step, if the if the equation have two steps, then the equilibrium constant, that means A
gives B, then it gives product. So this is the K1, this is the K2. Then the equilibrium constant Kc becomes K1 into K2. Okay. So if you are adding catalyst has no effect, no effect. Catalyst has no effect. So it does not affect the equilibrium constant. So the equilibrium constant in terms of expressed in terms of concentration, it has different unit for the different reactions. So molarity, molality, mole fraction, anything, weight per volume, if number of moles of product is the same as the number of moles of reactant, and Ks no unit. Number of moles of product is not same as that of reactant, K will have certain unit depending upon the change in the number of moles. Okay. So what is the application of this? We are going to see. So application of chemical equilibrium constant. First one, to predict the extent of the reaction, how long it is completed or how long it takes to reach the equilibrium, like that. To predict the extent of the reaction. For example, the magnitude of equilibrium constant is help us to predict the amount of reactant and amount of product of the reversible reaction. Suppose if the Kc value is 10 power 3, greater than 10 power 3, it's it tells the reaction proceeds nearly to completion. Suppose if the Kc value is less than 10 power minus 3, that means 0.001, like that. It's a very slow reaction. And then it can be helped to predict the direction of a reaction also. It also helps to predict direction of the reaction. How it is helped? If Kc is the range of 10 power minus 3 to 10 power 3, it's an appreciable concentration of both the reaction and products are present. So when you are writing a reactions like this, L power, so L moles of A plus M moles of B when it equilibrium with X moles of C and Y moles of D. Okay, then you know that the equilibrium constant become Kc is equal to concentration of C power X, D power Y and A power L, B power M. Okay, this is how we will write that. So when you are writing the equilibrium concentration, so same thing. Actually, Kc, how we will write? Concentration of product. Without moles, we will write. When you are applying for the equilibrium constant, then you are applying as a Qc. So Qc is the equilibrium constant value only. So if Qc is greater than Kc, Qc is nothing but Q is the so we can calculate the reaction quotient. Reaction quotient. It's nothing but quotient of the reaction. Quotient of the reaction. The reaction quotient Q
reaction quotient Q is defined same way as the equilibrium constant, except the concentration in QC are not necessarily equilibrium values. Okay. For the general reaction, we can write the equilibrium constant like this, and quotient, reaction quotient, it will be like this. Suppose if the Kc value is greater than QC value, reaction quotient is greater than Kc, then the reaction is nothing. It will proceed. So the net reaction, it's a backward reaction. That means backward means என்ன reaction நடக்கும்? இத வச்சு சொல்லுங்க. இதுதான் உங்களுடைய reaction. இது forward, இது backward. Then what is the reaction? The QC is greater than Kc ன்னு சொன்னா என்னப்பா சொல்லுங்க. இது reaction, forward reaction AB வந்து mix ஆகுது. You get the C and D. C and D வந்து combined ஆகி AB தருது. So when you are writing the equilibrium constant, concentration of product divided by concentration of reactant, that reaction quotient we are writing like this. If QC is greater than Kc, then the net reaction become backward. I told you. What is that reaction? Sir, the reaction பேர் சொல்லுமா sir? அதான் எந்த டைரக்ஷன் சொல்லணும், எது ரியாக்டன் எது ப்ராடக்ட்னு சொல்லணும். இந்த ரியாக்ஷனுக்கு என்னமா பேர் சொல்ல முடியும்? இந்த ரியாக்ஷன்ல ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷனா பேக்வர்ட் டைரக்ஷனா? நான் என்ன சொல்லிருக்கேன்? நெட் ரியாக்ஷன் டுவர்ட்ஸ் பேக்வர்ட் டைரக்ஷன். அப்ப அதுல எது ரியாக்டன்ட்? Not are able to follow or not? So this become favor. புரியுதா? Okay. QC is less than Kc. Then the reaction எப்படி இருக்கும்? QC is less than Kc. Sir, x plus y is equal to L plus n. No ma, QC value இப்படி சொல்லணும்னா forward reaction takes place, then the reaction become A plus B gives C plus D is the maximum இருக்கும். ஓகேவா? Suppose if QC is equal to Kc அப்படின்னு சொன்னா that entire reactions will come. When it is in the equilibrium, it will be like this. Suppose quotient, reaction quotient வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் கேட்டீங்கன்னா, அதாவது இந்த ஈக்குவேஷன்ல ரியாக்டன்ட் அதிகமா இருக்கு, ப்ராடக்ட் கம்மியா இருக்குன்னு அர்த்தம். சப்போஸ் QC is less than Kc ன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்னு கேட்டீங்கன்னா, அதுல ப்ராடக்ட் அதிகமா போயிடுச்சு, ரியாக்ஷன் கம்மியா இருக்கு. நம்ம இதுதான் மாடல் ரியாக்ஷனா எடுத்துக்கிட்டோம். இந்த மாடல் ரியாக்ஷன்ல கேசியும் கண்டுபிடிக்க முடியும், கியூசியும் கண்டுபிடிக்க முடியும். கேசி நம்ம வெறும்னே ப்ராடக்ட் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட் எடுத்துக்கிறோம். ஆனா கியூசி வரும்போது எவ்வளவு மோல்ஸ் ஆஃப் சி, எவ்வளவு மோல்ஸ் ஆஃப் டி, எவ்வளவு மோல்ஸ் ஆஃப் ஏ, எவ்வளவு மோல்ஸ் ஆஃப் பின்றதை எடுத்துக்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ டெஃபினட்டா இப்ப 0.1 molar of this one, 0.1 molar of this one, 0.1 molar of this one, 0.1 molar of this one எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுங்க. இது 2 moles, இது 3 moles, இது 4 moles, இது 5 molesனா வெறும்னே நீங்க 0.1 0.1 0.1 எடுத்தீங்கன்னா the Kc value ஒண்ணு இல்ல, 0.1 into 0.1 divided by 0.1 into 0.1. So the Kc become 1. கரெக்டா? நான் சும்மா ஒரு ரியாக்ஷன் சொல்றேன் பாருங்க. L தானே போட்டிருக்கேன். LA MB it gives XC plus YD. இதான் ஈக்குவேஷன். இப்போ ABCT are in the equilibrium as 0.1 molar. If you want to calculate the Kc value, just 0.1 into 0.1 divided by 0.1 into 0.1. Okay, wow. So when you are cancelling, you will get the Kc value. Reaction quotient means 0.1 molar of X, 0.1 molar of Y, and 0.1 molar of L, and 0.1 molar of M. நமக்கு தெரியாது L, M, X, Y ஓட வேல்யூ. சப்போஸ் அந்த ரியாக்ஷன்ஸ்ல இருந்ததுன்னா அதை நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா டெஃபினட்டா மாறிடல. இங்க பாருங்க, H2
N2 plus 3H2 gives 2NH3. ஓகே, ஸோ எல்லாமே என்ன சொல்றேன்னா 0.1 மோலார் இருக்குன்னு சொல்றேன். ஓகே, அப்ப கேசி என்ன வரும்? கேசி இஸ் ஈக்குவல் டு 0.1 divided by 0.1 into 0.1. Then it become Kc is equal to 1 divided by 0.1. அப்ப என்ன கண்ணா இருக்கும்? Kc is equal to 10. கரெக்டா? சரி. கரெக்டா? இப்போ நீங்க வந்து Q reaction quotient calculate பண்றீங்க. அப்ப என்ன வரும்? 0.1 power square divided by 0.1 and then 0.1 power 3. Am I right? Then it become 0.1 into 0.1 divided by 0.1, 0.1, 0.1, 0.1. Then when you are multiplying 1 divided by 0.1 into 0.1, என்ன கிடைக்கும்? என்னப்பா ஆன்சர்? So 0.01. Then you will get, so 1, 1, 1, 1 divided 0.01. That become 100. So same reaction occur. Kc become 10, Qc become 100. இப்ப சொல்லுங்க, Qc is greater than Kc இல்லையா? Then the reaction is என்ன reaction நடக்கும்? இது forward, இது backward. எந்த reaction ஃபேவரா இருக்கும்? எந்த reaction ஃபேவரா இருக்கும்? சார் backward சார். So backwardனா என்ன அர்த்தம்? அம்மோனியா decompose ஆகுது. So the ammonia become nitrogen, hydrogen. அதாவது reactionsல more number of reactant தான் இருக்கும், product கம்மியா இருக்கும். ஓகேவா? This is what we are learning here. Clear? சார் டவுட் சார். Yes ma'am. சார் ஏன் சார் நம்ம பாயிண்ட் ஸ்கொயர் அப்புறம் பாயிண்ட் கியூப் போடுறாங்க? இங்க பாருங்க, 3 moles of hydrogen, 1 moles of nitrogen, 2 moles of NH3. அதுக்காக தான் இதை எழுதுனேன். புரியுதுங்களாப்பா? வெறும்னே கேசி நான் வெறும் கான்சன்ட்ரேஷன் ப்ராடக்ட் எடுத்துட்டாலே போதும் நமக்கு. இது அவசியம் கிடையாது, மோல்ஸ் அவசியம் கிடையாது. பட் ரியாக்ஷன் கோஷியன்ட்னு வரும்போது you have to take the moles. 1 mole of nitrogen combining with 3 mole of hydrogen, it will give 2 moles of NH3. அதுதான் அந்த பவர்ல போட்டு எழுதுறோம். புரியுதா கண்ணு? சோ எப்பவுமே என்னது? ப்ராடக்ட் டிவைடட் பை ரியாக்ஷன். ப்ராடக்ட் என்னது? அமோனியா. அதோட இது எவ்வளவு? கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளவு? 0.1. சோ எவ்வளவு மோல்ஸ் இருக்கு? 2 மோல்ஸ் இருக்கு. அதான் 0.1 பவர் 2. நைட்ரஜன் 0.1 moles. Hydrogen 0.1 moles, but 3 moles we are taken. That's why we are putting cube. Is it clear? Yes sir, clear sir. Clear, right sir? Good. So the equilibrium constant, it predicts the direction of the equilibrium and then predict the extension of the reaction. This is how. And then one more thing, it will be help us. What it will help? No, third point. To calculate equilibrium constant, so to calculate equilibrium constant, it will help us to do that. Okay, so now we'll see how it will be help us. So we know that the Gibbs energy, Gibbs free energy, delta G, that become standard value of Gibbs free energy plus RT ln Q. So delta G0 is the standard Gibbs free energy and delta G is the standard, delta G is the free energy change
Qs is the equilibrium constant. Okay, so at equilibrium, always delta G is 0, then Q is equal to Kc. இல்லையா இப்பதானே பார்த்தோம் ஈக்லிபிரியத்துல QC is equal to Kc வேல்யூ தான் இருக்கும். So the delta 0 is 0, delta G 0 plus RT ln K. And the equation change ஆயிட்டு வருது. ஓகேவா? Then delta G is equal to minus RT ln K. Okay, அப்போ ln K is equal to minus delta G divided by RT. So we are take the anti-log on both sides. It gives K is equal to e power minus delta G by RT. So this is the, actually this equation is the mathematical expression for the mathematical expression of thermodynamic view of chemical equilibrium. Okay, so from this we can derive the K value. So now we have many chances, that is so delta G0 standard becomes 0. அப்ப 0 ன்னு போட்டா K ஓட வேல்யூ என்னமாகும்? இந்த இடத்துல 0 வந்தா e power 0 ஆயிடும். 0 by anything 0. Okay, when e power 0 means K is equal to K ஓட வேல்யூ என்ன இருக்கும் இந்த இடத்துல 0 ன்னா? K ஓட வேல்யூ என்னமாகும்? Sir, 0. E power 0 ன்னா value is 1 இல்லையா? அப்ப K value 1. Okay வா? Okay. So the Kc is 1, then the concentration of reactant equal to concentration of product. Okay va? Suppose delta G0 is greater than 0. It has some value. R and T's are constant. Okay va? அப்போ e power minus ன்னு இருக்கிறதுனால Kc value என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா it become less than 1. இது ஓவராலா இருக்கும்போது. So அந்த நேரத்துல reactant is lesser than more than the product. That means reverse reaction is taking place. What reaction is feasible? Reverse or backward reaction is feasible. Suppose delta G0 is greater than 0, then Kc is greater than 1. அப்ப என்ன அதிகமா இருக்கும்? Product is more. ஏன் இது Kc is greater than 1 போடுறோம்னா இந்த இடத்துல நீங்க வேல்யூ lesser than 0 போடும்போது மைனஸ்ல இருக்கு. அப்போ the value become positive. அதனால Kc ஓட வேல்யூ ஜாஸ்தி வரும். That become products forward reaction takes place. So it leads to the formation of product at the equilibrium state. இது மூணும் இதுல இருந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். ஓகேவா? இது வந்து ஈக்லிபிரியத்துல இது மத்தது. Okay, then next, the important principle what we are going to learn is Lee-Chatelet principle. இப்போ டாக்டர் இன்ஜெக்ஷன் பண்ணும்போது மருந்து அப்படியே எடுத்து நமக்கு இன்ஜெக்ஷன் பண்றாரா தம்பிங்களா? When the doctor is injecting, no, when we are going for 6, the doctor is injecting. அப்ப அவர் என்ன செய்யறாரு? இன்ஜெக்ஷன்ல மருந்து எடுக்கிறார். மருந்து எடுத்து என்னப்பா பண்ணுவாரு? சார் மருந்து கொஞ்சம் விட்டுருவாரு சார். ஏன்? What is the reason?
Y is leaving one drop in the ground. Even if it is too costly, the doctor will not suck directly and directly will not inject. ஏன் கண்ணா? சார் ப்ரெஷர் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க சார். Pressure? ரிலீஸ் பண்றதா இருக்கும் சார். Is it so? ஓகே, இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா யோசிச்சுன்னா நாளை கிளாஸ்ல சொல்லலாம். சரியா? இன்னைக்கு நான் பிரின்சிபல் சொல்லி தரேன். பட் டுமாரோ கிளாஸ் யூ ஹேவ் டு எக்ஸ்பிளைன் தட் why the doctor has leaving a drop of medicine to the earth or in the dustbin. Okay, so the scientist, the great scientist Lee Chatelier, given the principle that in the chemical equilibrium, the increasing the concentration of reactant, resulting shifting the equilibrium in the favor of product. So that is for the forward reaction. So when you are increasing the concentration of product, as a result, the shifting of equilibrium in the backward reaction. So when the concentration of reactant increases, forward reaction taking place. When the concentration of product decreases, the reactant is taking place. Okay, so when you have the system that is the equilibrium, okay, so when you have the A, it is equilibrium with B. அப்படி இல்லைன்னா ஒரு டப்ல தண்ணி எடுத்துக்கிறீங்க, வாட்டர் ஃபில் பண்ணிக்கிறீங்க. இந்த வாட்டர் ஃபில் பண்ணது என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா, இஃப் இட் இஸ் க்ளோஸ்டா இருந்ததுன்னா இந்த மேல இருக்கிற இடத்தோட இருக்கக்கூடிய இதுல வந்துட்டு இதுல இருந்து லிக்யூட்ல இருந்து கேசஸ் சம் மாலிகூல்ஸ் இருக்கும், அதோட ஈக்லிபிரியத்துல இருக்கும். ஸோ இஃப் த சிஸ்டம் ஆர் இன் த ஈக்லிபிரியம், okay, when we are subjected to change the concentration, இதோட கான்சன்ட்ரேஷன் மாத்தலாம், இல்ல டெம்பரேச்சரை மாற்றணும், இல்ல ப்ரெஷரை மாற்றணும்னு சொன்னோம்னா நம்ம எதை மாத்திரமோ அதுக்கேத்த மாதிரி ஈக்லிபிரியம் சேஞ்ச் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ வாட் இஸ் த பிரின்சிபல் சே, இஃப் த சிஸ்டம் ஆட் ஈக்லிபிரியம், it's subjected to change the concentration, temperature or pressure, the equilibrium is shift in a direction that tend to the effect of the changes is known as Lee Chatelier principle. நீ any change பண்ண, என்ன சேஞ்ச் பண்ணாலும் இப்படிதான் இருக்கும். So what is the principle? If a system at equilibrium is subjected to change of concentration, temperature or pressure, so the equilibrium shift in a direction that tend to undo the effect of the change. So for example, AB இருக்கு, A உடைய concentration ஜாஸ்தி பண்றீங்கன்னா it goes to the side of the B. Suppose if the B concentration more, it comes to the side of the A. So each and every step, so this is the forward reaction, this is the backward reaction. We'll see that effect of change the concentration of the reaction. Effect of change in concentration. So suppose if you are increases the concentration of reactant, so நீங்க சொல்லுங்கப்பா, A உடைய concentration increase பண்றோம், அப்போ equilibrium எந்த சைடு ஷிஃப்ட் ஆகும்? ஃபார்வர்ட் சைடு போகுமா, பேக்வர்ட் சைடு போகுமா? Equilibrium shifted to when you are increasing the concentration of A, whether the reaction go in the forward direction or in the backward direction. Yes, tell me. Sir,
A உடைய concentration ஜாஸ்தியா இருக்கு, இது ஜாஸ்தியா இருக்கு. Sir, forward, sir. So it undergo forward reaction. So நீ change பண்றதுனால மாறுது. Suppose if your increases, if you increase the concentration of product, then backward reaction is taking place. Okay, when the backward reaction taking place. So next, effect of temperature. First நல்லா தெரியுங்க, endothermic reaction என்ன அர்த்தம்? When the energy get absorbed. Okay, Not, sir. exothermic reaction na energy get released. Okay, correct? So if we are increasing the temperature, if we are increasing the temperature, equilibrium shift forward direction. Okay, நல்லா கவனிச்சுங்க. If you are increasing the temperature, equilibrium going forward direction, tend to go forward reaction. Equilibrium goes forward reaction with absorption of heat. So அப்ப என்ன reaction இது? Endothermic, exothermic? நம்ம temperature increase பண்ணும்போது equilibrium வந்து forward direction proceed ஆகுது. அப்போ என்ன நடந்திருக்கும்? Sir, exothermic. So the reaction is Exothermic, sir. hello, exothermic na release ஆகணும். நான் என்ன சொல்றேன், temperature increase பண்ணிருக்கோம், அந்த temperature வாங்கிக்கிட்டு reaction forward directionல போகுது. Endothermic, sir. Then the reaction tend to be endothermic. Same way, if you are increasing the temperature, equilibrium tend to go backward direction with a release of heat. Heat நால release ஆச்சுன்னா அப்ப என்ன அர்த்தம்? Exothermic, sir. So this reaction is exothermic. Next, one more thing, change in the pressure. So according to Le-Chatelet principle, if the pressure is increased, reaction will take place in the direction which will bring lower of pressure or lower number of moles. நல்ல ஞாபகம் வச்சுங்க, இது ரொம்ப முக்கியம். When you are changing the principle, change in the pressure, so according to the principle, so when we are increasing the pressure get increases, reaction will take place in the direction which will bring lowering of pressure or lowering in number of mole. இது ரொம்ப முக்கியம். Okay, when you are increasing the pressure, reaction will take place in the direction which will bring lowering of pressure.
ஓகேவா? எங்க பிரஷர் கம்மியா இருக்கோ அந்த இடத்துல ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து பிரஷர் வாங்கிக்கிட்டு போகும். அப்படி இல்லைன்னா எந்த இடத்துல லோயர் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இருக்கோ அந்த இடத்துல அந்த சைட்ல ரியாக்ஷன் நடக்கும். இப்ப பாருங்க, when you have N2 plus 3H2 it gives 2NH3. so delta Ng என்னது? ப்ராடக்ட் மைனஸ் ரியாக்டன்ட்லயே டெல்டா Ng ஓட வேல்யூ என்னமா வரும்? டெல்டா Ng ஓட வேல்யூ என்ன வரும்? டெல்டா Ng ஓட வேல்யூ என்ன கண்ணா? டெல்டா Ng எப்படிமா கால்குலேட் பண்ணணும்? How to calculate delta Ng? Product minus reactant. So product ஓட வேல்யூ என்னது? 2. இப்ப தெரியலீங்கன்னா தயவுசெய்து தெரியலன்னு சொல்லிடுங்க கண்ணுங்களா. இது வந்து 2 வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் மைனஸ் reactant என்னது? 1 plus 3. So totally 4. 2 minus 4 become minus 2. Correct? Am I right or not? சொல்லுங்க பா, delta Ng become minus 2. Correct? Yes, sir. இப்போ we are increasing pressure. On increasing pressure, you tell me reaction equilibrium forward la போகுமா backward la வருமா? கவனிச்சுங்க. The pressure increases means reaction will take place in the direction which will bring lowering of pressure that we cannot predict, or otherwise lowering in number of moles. Number of moles எப்படி calculate பண்ணுவேன்? So இங்க வந்து ப்ராடக்ட் வந்து பாருங்க அமோனியா தான். ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன்ல ப்ராடக்ட் வந்து அமோனியா தான், 2 moles இருக்கு. இங்க ரியாக்டன்ட் என்னது? நைட்ரஜன் 1 mole, ஹைட்ரஜன் 3 mole, totally 4 mole reactant, which will give the 2 moles of the reactant. According to the principle, when the pressure increases, reaction will proceed in the direction which will have lowering of pressure, or otherwise lowering in number of moles. You tell me now, when you are increasing pressure, whether forward reaction takes place or backward reaction will take place. எதுப்பா நடக்கும்? எந்த இடத்துல நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கம்மியா வருதோ அந்த ப்ராடக்ட் அதை நோக்கி தான் ரியாக்ஷன் போகும்னு சொல்றாங்க. இப்ப நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் எந்த பக்கம் கம்மியா இருக்கு? லெஃப்டா ரைட்டா? டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஆர் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரியாக்டட்? சார் ரைட்ல கம்மியா இருக்கு சார். சோ ரைட்ல கம்மியா இருக்கு. அப்ப என்ன ரியாக்ஷன் நடக்கும்? ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ். சோ இப்போ எனக்கு சொல்லுங்க, H2 plus I2 it gives 2HI. இதுக்கு டெல்டா Ng எவ்வளோ? டெல்டா Ng எவ்வளோப்பா? சார் 0. டெல்டா Ng 0. பரவாயில்ல. இங்க பாருங்க 1 plus 1 2, இங்க 2 moles இருக்கு. அப்ப when you are increasing pressure, no effect. Correct? Yes, sir. Correct அம்மா? So கவனிங்க, PCl3 plus Cl2 gives PCl5. Okay, now you tell me, when you are increasing pressure,
என்ன ரியாக்ஷன் நடக்கும்? டெல்டா என்ஜி என்ன? டெல்டா என்ஜி என்ன? Backward reaction, sir. இல்ல டெல்டா என்ஜி என்ன? 1, sir. 1 delta Ng become -1. இப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் பாருங்க 1 + 1 இங்க வந்துட்டு 1. So இங்க 2 இருக்கு, இங்க 1 இருக்கு. அப்போ when you are increasing pressure, the forward reaction is take place. Suppose the same reaction I am writing PCl5, it gives PCl3 plus Cl2. So this is 1 mole, this is 1 + 1. So delta Ng is equal to 2 - 1, it become 1. Okay, on increasing pressure, backward reaction takes place. Suppose when we are decreasing pressure, forward takes place. So நான் ரெண்டு விஷயம் சொல்லி தரலாம். எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, when the delta Ng value is positive, when the delta Ng value is positive, pressure is increases அப்படின்னு சொன்னா, delta Ng value பாசிட்டிவா இருந்து pressure increase சொன்னா, equilibrium undergo backward. Suppose negative increasing pressure சொன்னா forward, 0 increase சொன்னா no effect. அப்படியே நீங்க வந்து decreases the pressure, delta Ng is positive, then forward. Negative decreasing pressure, backward. அவ்வளவுதான். இப்ப பாருங்க, இனி ஏதாவது ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் எடுத்துட்டு அது கூட நம்மளால எழுத முடியும். இப்போ N2 plus O2 gives 2NO அப்படின்னு ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்கு. ஓகேவா? இதை மட்டும் முடிச்சுட்டு போயிடுங்க. You tell me 1 + 1 இது 2. இப்ப இது இந்த எஃபெக்ட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் இந்த பிரஷர் என்ன நடக்கும்? டெல்டா என்ஜியோட வேல்யூ என்ன? 0. So no effect. கரெக்டா? Yes, sir. 2SO2 plus O2 plus 2SO3. So when you are increasing pressure, is the equation. When you are increasing pressure, Backward reaction, sir. இது 2 plus 1 இது 2 இல்லையா? டெல்டா என்ஜி என்ன வரும்? -1. 2 - 3 become -1. Negative increasing pressure என்ன ரியாக்ஷன்? Backward reaction, sir. Hello. When the delta Ng is negative, when you are increasing pressure, இங்க பாருங்கண்ணா, சிம்பிளா சொல்றேன் பாருங்க. pressure increase பண்ணீங்கன்னா ரியாக்ஷன் எந்த பக்கம் போகுமா? நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் எங்க கம்மியா இருக்கோ அங்கதான் போகும். ஓகேவா? இதுல எங்க நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கம்மியா இருக்கு? ரியாக்டன்ட் சைடுல, ப்ராடக்ட் சைடுலயா? பாரு. நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் Reactant side, sir. இல்லம்மா, இங்க 2 + 1 3 மோல்ஸ் இருக்கு. இங்க டோட்டலி 2 மோல்ஸ் தான் இருக்கு. புரியலையா? Okay, sir. அப்ப என்ன ஆகுது? அப்ப ரியாக்ஷன் வந்து ஃபார்வர்டா போகுது. எந்த பக்கம் நடக்குது? இந்த பக்கம் தான் கம்மியா இருக்கு. அப்ப ரியாக்ஷன் ப்ரோசீட் திஸ் சைட் டூ மச்.
அப்போ ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன். ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு மட்டும் நோட் பண்ணுங்க, இன்னும் நல்லா கிளியரா புரிஞ்சுங்க. 2NH3 gives N2 plus 3H2. ஓகேவா? இப்போ ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்றீங்க, இன்க்ரீஸ் ஆன் ப்ரெஷர். இப்போ இங்க இதுல ரியாக்டன் மோல்ஸ் 2 இருக்கு, ப்ராடக்ட் 1 plus 3 4 மோல்ஸ் இருக்கு. கரெக்டா? ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது எங்க போகும்? எங்க நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கம்மியா இருக்கோ அங்கதான் போகும். இப்போ இந்த இடத்துல எங்க நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கம்மியா இருக்கு? ரியாக்டன் சைட்லயா ப்ராடக்ட் சைட்லயா? ரியாக்டன்ட் சைடு. அப்ப என்னன்னா ரியாக்ஷன் இந்த பக்கம் தான் நடக்கும். அப்ப இது என்ன? இது ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன். பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் சார். பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன். இப்போ அந்த டெல்டா என்ஜில சொல்றேன் பாரு. டெல்டா என்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராடக்ட் மைனஸ் ரியாக்டன்ட். 4 minus 2 it become 2. So delta NG பாசிட்டிவா வந்தா backward on increasing pressure. அதே டெல்டா NG நெகட்டிவா வந்ததுன்னா forward. எப்போ? on increasing pressure. Okay, is it clear? Is it clear, ma? Yes, sir. Okay, so we will meet in the next class. Tomorrow we have to complete, so we will meet tomorrow. Okay, thank you, sir. Okay, you can leave for the next class.